себя такой, такой. Че? На себя такой. Че? Сейчас заберут, и сейчас запомнят, все получится. Нет, ясно. Нет. Ну, это имеется в виду. А, ну, типа, потрать деньги, не пожалуйста. Сейчас я потрачу деньги, ага, и человек будет куповательский. И ты не понимаешь, что он не запомнил. Заломати. Да, пойдешь. А, что, серьезно? А, ну, я видел, так, что за квартиру надо купить? За курсы повышения квалификации, за квартиру. Еще. Да не надо, потому что они знают уже всех ребят. Халяву тоже знают уже себя. Ну нет, ну надо, да. Всем сидеть будешь, ты на последнем развитии. Ну да, наверное, скорее всего так. Вот за квартиру, наверное, надо загрузиться. Ну нет, понимаешь, как бы, да. Ну да. Ну а как? Почему ты последний? Буду не бюллетень нету. Ну да, социальный добрый человек, что ли? Не знаю. Нормально у нас. А, ну да. Ну, свечняк, но... Шутки получились, штучка. Кстати, можете, да, я не против, я как бы, нет, мне это вообще не, да, по большому счету, ну а как, ну ладно, ну как, ну да, но все равно так, я тебе говорю, вот самый, я тебе просто так пример говорю, нет, не в обиду, я просто вообще говорю. Понятно, что мы все такие ля-ля-ля, все так друг друга любим, ля-ля-ля, ну везде война, и Калашников там, и так далее. Все это так, ну да, ну, понятно. Жить тяжело, говорит. Про это что-то никто не говорит, понимаешь? Только, да. Ладно, не касается. Потому что вот так вот, да. То есть, если ты будешь говорить, что западные хорошие люди, то значит, да. То есть, ну, наверное, да. Слишком большая тема. Слишком обширный вопрос, как бы, да, приятно, типа, что называется. Меня не волнует это, я просто так уже говорю. Ну, так вот это просто, да. То есть, ну да, и они, конечно, должны сказать. Ну да, конечно. Я просто, нет, не воюю, это значит, ну да, типа того. Типа, ну, обезьяна, да. Но без этого никуда все равно. Ну не то, что воевать, просто если она, ну понятно, на нее уходят деньги, понимаешь? Да.
все время. И средства, и время тоже. Потому что, да, и так далее. Но это уже не важно. Ну, что теперь? Ладно, все. Не знаю я, да, не знаю. Ну, а как ты считаешь? Так. Не дозрел, так, ну, ничего страшного. Нашу выставку преобучения. Нашу обещание. Ну, работать надо, да? А что ты будешь? Ну, как бы, а что, не нравится? Ну, это же, да? Выходит так, и ты нехороший. Ну, верно, но это все так. Ты понимаешь, если вот так вот, да, ну нет, да. Ну да. Ну, понимаешь, короче, да. Ну а как? Ты что, вот если так все когда понял. Это так, ну как лишь частично. Все. Поступать не надо, поступать, да, в работу надо, долгие деньги платить, да. Ну нет, ну это сядет будет. Ну нет, заплатить. Ну да, и что? Что ты пристал ко мне? Что тебе не нравится? Человек улыбается, души. Нет, что ты ко мне пристал? Какая тебе нафиг разница? Твои уже проблемы. Да отвали, блин. Тебе только так кажется.
вот она и говорила, это даже. Не к нам, ну и чё дальше? Нет, да, ну да, ну чё дальше, ну как бы да, вот, да. Нет, ну понимаете. Ну наоборот. Ну да. Ну да, понятно. Ну как вот голуби, да? Нет, не наоборот, да. Ну ладно, не писать. Я понял, неадекватный ты больной там. Какая профессия, ты не знаю, ну ничего, да, видимо, да. Ну это, насколько, да, блин, ты же, наверное, поняла тебя же. Ну это, да. Хорошо. Не стоило, значит, этого. Ну ладно, я не понимаю. Понял себя ты. Ну да. Интересно. А как это взаимосвязано? Вот мои зубы и то, что я делаю, как это взаимосвязано? Он не понимает, он понял тебя. Ну нет, он я понял. Нет, смотри, я же... Нет, это не надо, давай. Да. Ну, типа того, с профессией это никак не связано, понимаешь? Кто знает, ну, там, какую-нибудь, какую музыку любишь? Да, то есть, ну вот, да, из академической, да. Может, Чайковский, если бы улыбнулся там, или вот кто-нибудь там, не знаю, кто угодно, там, кто угодно, да. Да, знаешь, я к примеру тебе говорю, просто уже тупо совсем, то есть, это вообще всем насрать на это. Ну да. Ну и что дальше? Нет, я понял. Лейбл. Да мне плевать, ну да, это все как бы одно другого, да. Ну нет, понял. Ну, ничего. Всего, да. Да. Пошли нахер, может быть. Ну нет, в смысле, как деньгами просто, тогда возможно, может быть. Да какая разница? Ой, да ну вас. Я не боюсь настолько, понимаешь? Ну или пока, да, ну поэтому ты и говорил, да, ну просто вот так и говорил сразу. Я не тупой, я это понимаю. А зачем с какой-то, ну чё? А, вот это, да нет, он тебе так думал всегда. Пошли вы. Ваши позвонки. Нет, ну ладно, может сколько угодно, короче. Чё пристал, блин, с одной и той же книгой. Вообще дебил. Ну да, он говорил, вот это он видит. Да. Ну, это я понял уже. Ну, такие не надо говорить, что это правильно, просто люди все боятся. Да, и им похер, ну, как бы насколько, да. Не знаю, самое да. Голос, Сережа говорит, да. Это ты уже говорил, да, что-то с этой фигней больше возни, чем это самое. Да. Она. Думаешь, 3
потока, прям 3 канала у меня там сейчас зависит. По идее, вроде как должно быть. Где? Ну-ка, Донни. Донни. Я даже не вижу решения. Ну да, видно. Ever wonder why so many people say they want to learn guitar, but very few actually learn to play? It's simple. James, you predicted a night over, done and dusted long before this. How do you view this fight? What's going on? The first thing is every Democrat just put the razor blades and the Ambien back in the medicine cabinet. We're going to be fine. We're going to be fine. Governor Granholm, my dear friend, said that Michigan is a red mirage. Pennsylvania looks really good. We're going to be fine in Wisconsin. I think a big surprise here is Georgia. Steve Fernacki did a really good job telling people what's out. So I hope that we would know earlier than we did. I think we're going to be just fine. I'm very optimistic. I've been talking to quants all night. People are rerunning the numbers, and we just have to hang in there. And we're going to win this little thing. I promise you. But just, stay up tonight, watch the returns. We're doing a good job. I have my Pappy Van Winkle in the back, and I think I'll be able to crack it open. Maybe not tonight as I hope, but I will crack that little puppy open before this is over. I promise. I'm staring at the roses, Old Glory, and the bottle, and wondering which one is going to take precedence by the time we're off the air. James, what in your view did happen? And I'm not trying to hang you up here, but you and I talk often on the air. What did happen between your prediction of maybe 10 Eastern Time, 10:30? And where we are now, where we may be Thursday the next time we talk? Well, I think one of the biggest stories was the Latino vote in Florida. If you look beyond Miami-Dade, we perform well. And if you look at Duval, which I think is going to spill over into Georgia, in every county I see in Georgia, we're doing a little bit better. I'd be the first to say, look, I was more bullish. I feel like that's what I do in life. I always think I'm going to win. I never go into any contest with defeat on my mind. I do not have defeat on my mind. I have really good reasons to think that we're going to be fine. I've talked to a lot of people tonight. It might take a little bit longer than we wanted, but everybody just hang in there. America's coming back, and I feel good about where we are. Of course, I wish we were sitting here cracking open this great bottle of champagne right now, but I'm gonna put it on ice, and I think I'm gonna crack it open about Friday, and I'm optimistic. I really am. I have to ask, I'm duty bound to ask if the bottle behind you started the night full. Well, that stuff is about $200 an ounce, and I parse it out pretty good. So I'll be Uncle Pappy. He's not coming out until I'm sure. But right now, I feel good. We just have to wait, and we got to support our lawyers that are out there. We got some fine attorneys, and we're going to have a good lead going into this. There's many reasons. There's more reasons to feel good now, and I've been on the phone with a lot of quants in Georgia, and they feel really good. A lot of DeKalb, a lot of Gwinnett, a lot of Fulton, a lot of Cobb is not in. All of this stuff favors us. Everything I see in Pennsylvania makes me feel good. Governor Granholm feels good about Michigan. Charlie Sykes is on here. He knows more about Wisconsin than I know about Louisiana. He feels good. And just everybody hang in there. We're just going to be fine. We just got to have the attitude of a winner here, and we're going to be a winner.
Rachel Maddow here in New York. I just wanted to jump in and ask you about that mention of the lawyers there. Do you expect that this may be ultimately decided by lawyers fighting it out rather than just by waiting for the waiting for the count? Well, I think the count is going to be good for us, and I think they're going to have trouble. You know, they'll try, they'll do everything that they can. I think when the count comes in Pennsylvania, I think we're going to see a lot of stuff later tonight. I got to tell you, these numbers in Montgomery and Delaware and Chester and Bucks are just awesome. And we're running them up pretty good. We're going to run them up more. The Allegheny numbers look really good. And, you know, we just have to, we're accustomed to seeing elections where we knew things a lot earlier than we know it now, Rachel. But we're going to find out a lot, and I suspect more. The Allegheny numbers look really good. And, you know, we just have to, we're accustomed to seeing elections where we knew things a lot earlier than we know it now, Rachel. But we're going to find out a lot, and I suspect what we find out is going to be good. And I think the United States of America is really on the road back. I really do. I'm very optimistic. Of course, I wish we were just popping open this J. Strom champagne right now, but I don't mind putting it on ice. I can wait. I've waited I waited 4 years for this. I can wait another 4 days. Keep that shirt handy, James. James Carville, our guest tonight. I love the United States, Brian. Back at you. Hey there, I'm Chris Hayes from MSNBC. Thanks for watching MSNBC on YouTube. If you want to keep up to date with the videos we're putting out, you can click subscribe. Ces images du président des États-Unis qui montre à la tribune et qui s'exprime alors qu'on ne connaît pas encore complètement le résultat de cette élection présidentielle aux États-Unis. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir, merci. C'est vraiment la conférence de presse la plus tardive à laquelle je participe. Merci. Merci pour votre soutien. Merci. Je tiens à remercier tous les Américains pour leur soutien. Des millions et des millions de personnes ont voté pour nous ce soir. Et un groupe très triste essaye de critiquer cet autre groupe. Et nous n'allons pas l'accepter. Je tiens à remercier la Première Dame, toute ma famille et le vice-président Mike Pence. Merci d'être à nos côtés. Hello and welcome. My name is Professor David Costa, and I'm here today to introduce the University of Salford online master programs. You can now complete your master degree in as little as 1 year and graduate from a university with a long history in providing outstanding education, the University of Salford. We offer a range of specialization, a Master of Science in Project Management, Logistics and Supply Chain Management, Marketing, Global Management, and also a Master in International Commercial Law. So why not request more information and receive our free catalog with all information about our programs, or join our trial account where you can experience how it would be like to be a student for 2 weeks. Thank you. Разместите вакансию на ХХРУ всего за 199 рублей. Ведь здесь можно найти любого сотрудника. Механика в автосервис, менеджера по продажам, официанта или повара в ресторан или кафе, мастера по маникюру в свой салон красоты или даже капитана корабля, если нужно куда-то плыть. Найдите на ХХРУ сотрудника для вашего бизнеса и вы разместите первую вакансию всего за 199 рублей. Девки молодые, пока замуж вас берут, сразу Nous nous apprêtions à célébrer la victoire, nous étions prêts, nous remportions tous les États et d'un coup, il a fallu annuler. Les résultats de ce soir ont été phénoménaux et nous sommes prêts, nous sommes réellement prêts, nous étions absolument prêts à sortir et à célébrer quelque chose de très beau, de très beau.
Bon, un incroyable résultat, un succès. Les Américains ont participé en nombre à un record du taux de participation pour soutenir notre formidable mouvement. Il y a un État, la Floride, que nous ne nous attendions pas à gagner, mais nous l'avons gagné avec une grande marge. Nous avons remporté le grand État de l'Ohio, nous avons remporté l'État du Texas. Nous avons gagné au Texas avec 700 000 votes d'avance et ce n'est même pas inclus dans les comptes. Autre chose est claire, nous avons remporté l'État de la Géorgie. 2,5% d'avance, 117 000 voix. Так надо, вот смотри, всем людям надо работать. Вот сейчас если возьмут, тут муфтию закроют нахер, понимаешь? Потому что 2 человека просто делают и еще что-нибудь, да? То есть кому-то нахер надо, блин. Да пусть сдохнут, как бы, спасти изложение, да. Да, ну, если это сейчас, ну, да, вот понимаю, да. Раздувать можно как угодно, но то они эти штучки. Ну ладно, это уже владелый язык, понятно, это их профессия. Ну да. Ну это уже лицо есть. Зачем такая практиковывается? Какой там это самое? Да. Там мужикам надо быть, знаешь. Ну тебя понял, да? То есть бабы вообще делать нехрен там. Потому что вообще ничего не понимают, что происходит. Да, просто они все не беременны. Значит, ну не знаю, несчастная, наверное. Значит, ну жизнь нормально, значит, все у тебя, да. Я тебе серьезно говорю, просто, ну как вот сказать, я за себя просто говорю, да? Да. Ну ладно, ты меня понимаешь, это не касается. А нечего искать там, где мужское. Мужское это профессия, понимаешь? Да, там, ну то есть ты же не мужчина, чем тебе это? Что бред, это болезнь просто. Молодец, не на себя. Ты думал, как вот сюда. А, вот так, да, ну общество. Ну я вот тебе вариант подсовывал, да. Да, ну, нет, понятно. Ладно. Ну да, ну репортеры просто что-то, репортеры. Да, профессия, работа такая, знаешь. Да. Вот кто, ты посмотришь это, а кто им деньги платит? Как-то, кто ты знаешь, да. Да, ну это очень банально, понимаешь. Я не знаю. Я тоже меня не касается, не особо в курсе. Да, и, наверное. Кстати, это может быть, да. То есть свободная пресса в том смысле, что очернять кого-то надо им, да, может, да, такого. Ну, они как бы говорят, ну, ладно. Понятно. Свободная пресса, свободная. Не, это хорошо, в этом есть тема. Насколько, да, там можно, большая тема, можно развиваться. Это понятно. Ну да, как в YouTube, там панки всякие, там кого только нету там. Типа, а это как бы государственного образца, да. Ну, я понял. Опять, это он имел в виду, да. А, что это отбор, да. Да, я бы так не сказал. Вот так вот получается, вот такая вот штучка. Ну, коммунизм состоит, если бы вот так вот был, да, понимаешь,
Но состоит, к сожалению, из живых людей. Да. Из личностей. Ну, вот так вот. Палестина от личности, я понял. Ну, к сожалению, все личности. Не надо это уже. Хлебная колбаса, колбаса. Et il reste 7% de votes à dépouiller. De même, nous avons remporté la Caroline du Nord. Наверное, я вот как молодой, он тебя понял уже, да? А все равно им всем делать нехрен, они все равно ничего не понимают, понимаешь? Пусть хоть там будет, да. 1,4% d'avance, 77 000 voix d'avance, et il reste environ 5% des bulletins à dépouiller. Ils ne peuvent pas nous rattraper. Et regardez bien, regardez l'Arizona. Ça se passait bien, et quelqu'un a déclaré que les démocrates l'avaient remporté. Alors c'est possible, c'est une possibilité, mais il y a eu beaucoup de voix que nous avons pu emporter. Et regardez bien, regardez l'Arizona. Ça se passait bien, et quelqu'un a déclaré que les démocrates l'avaient remporté. Alors c'est possible, c'est une possibilité, mais il y a eu beaucoup de voix que nous avons pu emporter, parce qu'on ne rentre pas dans ce que l'on appelle les territoires de Trump, mais il y a des partisans Trump dans cet État, et les résultats pourraient être inversés. J'ai suivi les informations, et une personne a dit « Oui, il est peu probable que Donald Trump rattrape. » Bon, peu probable, d'accord. Et on n'a même pas besoin de cet État de toute manière. C'est juste un État qu'on aurait pu avoir, ça aurait été sympathique, l'Arizona, mais il est encore possible, tout à fait possible d'ailleurs, de le remporter. Je vois que les résultats ont encore changé, l'écart se resserre de plus en plus. Donc on veut évidemment que cet État reste en jeu, mais le plus important c'est que l'on gagne là en Pennsylvanie. On a encore une belle marge d'avance. Réfléchissez. Écoutez, 690 000 voix d'avance en Pennsylvanie. Alors, c'est vraiment une grande marge. Ce n'est pas « Ouh, c'est serré ». 64% du bureau dépouillé. C'est pratiquement impossible de nous rattraper. Et on commence à compter des voix qui viennent de parties de la Pennsylvanie qui sont en notre faveur. Donc on s'attend à une belle marge pour cette victoire. Nous gagnons également dans le Michigan. J'ai regardé les chiffres et je me suis dit, oh! Хотите узнать, в какой интернет-профессии, если вы ее хорошо освоите, не будет отбоя от клиентов? Если нет, закрывайте это видео. Je me suis dit, waouh, ça fait beaucoup. Au moins 300 000 voix d'avance. Et le bureau dépouillé à 65%. Et on gagne également dans le Wisconsin. Et j'ai dit, on n'a pas besoin de tous les États. On n'a même pas besoin de tous les États pour gagner. Si on ajoute le Texas, qui n'avait pas encore été ajouté, je me suis entretenu avec le gouverneur du Texas, une personne formidable, il y a peu, Greg Abbott, qui m'a dit, félicitations. Il m'a appelé pour me féliciter parce que nous venions de remporter le Texas. J'ai dit, on a remporté le Texas, ils n'ont pas encore fini de tout enregistrer les votes, mais c'est presque fini. Mais il m'a déjà félicité. Et il m'a dit, à propos, que se passe-t-il? J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Et personne n'avait vu quoi que ce soit de similaire. Et nous avons gagné. 107 000 votes d'avance. Alors, regardez ces trois États en particulier. Ajoutez les autres États, nous avons réellement de très bons résultats. C'est une formidable soirée. Nous avons gagné ce soir. Et ensuite, regardez les marges pour notre victoire.
Ce n'est pas comme s'il restait 60% à dépouiller. Non, nous avons réellement gagné. Et on dit, que se passe-t-il dans ces élections? Les résultats ne sont pas confirmés, on entend différentes annonces. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Et les gens disent, oh, parce que vous savez ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner. Alors qu'ont-ils fait? Ils ont dit, on va aller devant les tribunaux. Et je l'avais dit, n'est-ce pas? Je l'avais prévu. Je l'avais prévu dès que j'ai entendu qu'ils allaient envoyer des dizaines de millions de bulletins pour le vote par correspondance. C'est exactement ce que j'avais prévu. Parce que soit ils allaient gagner, soit ils n'allaient pas gagner. Et s'ils n'allaient pas gagner, ils nous traduiront en justice. La Florida, formidable victoire. 377 000. Le Texas, comme nous l'avons dit. L'Ohio également. Et pour nous, l'Ohio, un formidable État, un grand État. J'aime beaucoup l'Ohio. Nous avons gagné avec 8,1% d'avance, énormément de votes. La Caroline du Nord, très belle victoire en Caroline du Nord également. Alors, nous y avons gagné, nous avons une belle longueur d'avance. 76 000 voix d'avance avec pratiquement tous les votes dépouillés. Rien ne va nous arrêter. Il y a une fraude. C'est une fraude contre le public américain. C'est une honte pour notre pays, ce qui est en train de se passer. Nous étions prêts à remporter cette élection et on peut déjà le dire, nous avons remporté cette élection. Alors aujourd'hui, notre objectif est d'assurer l'intégrité pour le bien-être de cette nation. C'est un grand moment. C'est un moment décisif et il y a une fraude qui est à l'œuvre. Nous souhaitons que la loi soit utilisée à bon escient. Et donc, nous allons nous tourner vers la Cour suprême des États-Unis. Nous souhaitons que tous les décomptes soient arrêtés. Nous ne souhaitons pas qu'ils trouvent des bulletins de vote à 4 heures du matin pour les rajouter au décompte. C'est un moment très triste. Pour moi, c'est un moment très triste. Et nous allons gagner. Et je peux déjà vous dire que nous avons gagné cette élection. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Et je tiens à remercier tous nos partisans, toutes les personnes qui travaillent avec nous, le vice-président, monsieur le vice-président, si vous souhaitez prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier plus de 60 millions d'Américains qui ont déjà voté pour que Donald Trump ait 4 années de plus à la Maison-Blanche. Les votes sont encore en train d'être comptés. Nous allons rester prudents, nous allons suivre la situation de près. Le droit de vote est un pilier de notre démocratie et nous allons le préserver et protéger l'intégrité de ce vote. Mais je suis convaincu d'une chose, Monsieur le Président, c'est que avec cette marge, avec votre ambition, avec l'énergie que vous avez insufflée dans tous ces États pour que les États-Unis retrouvent leur grandeur, je suis convaincu, comme vous, que nous sommes en bonne voie de remporter cette élection et nous allons à nouveau rendre sa grandeur à l'Amérique. Merci. Regardez une image de la Maison Blanche en ce moment où l'on se prépare, le pupitre et les micros sont prêts pour une allocution imminente de Donald Trump dans la foulée de Joe Biden qui lui s'est exprimé il y a 2 heures. Joe Biden a affiché un optimisme prudent. On va voir ce qu'en dit le président des États-Unis. On va rester à Washington avec notre correspondant Mathieu Babin qu'on retrouve tout de suite. Mathieu, bonsoir. Clairement, on est en ce moment dans l'œil du cyclone. Tout semble indiquer que la bataille n'est pas terminée entre les deux candidats. Elle pourrait même durer. Avant de parler ensemble, on va revoir ce tweet de Donald Trump qui est tombé dans la nuit. Tweet très virulent qui donne le ton. Ça va fort pour nous, mais ils tentent de nous voler cette élection. Nous ne les laisserons jamais faire. On ne peut plus voter une fois les bureaux fermés. Mathieu, on s'oriente vers un scénario catastrophe, celui que beaucoup redoutaient, celui d'un scrutin
serré et probablement contesté dans les heures et les jours qui viennent. Oui, vous l'avez dit, c'était le scénario redouté. Le tweet que vous venez d'évoquer a d'ailleurs été immédiatement modéré par Twitter. Ça n'est pas la première fois que ça arrive, mais ce qui est absolument certain, c'est qu'ici, cela a immédiatement donné une tension supplémentaire à ce qui prend le chemin d'une crise institutionnelle. Oui, ce tweet de Donald Trump, doublé du fait que les résultats sont effectivement serrés et que l'Amérique se dirige vers une phase de recomptage particulièrement tendue, tous ces éléments ne sont clairement pas une bonne nouvelle pour la paix civile. Depuis le début de la soirée, déjà, un groupe de manifestants hostiles aux candidats républicains campe devant la Maison-Blanche et attend ce genre de déclaration. Ils sont en train de nous voler l'élection, vous l'avez dit, je cite, il n'en faudra pas beaucoup plus pour mobiliser les plus déterminés des militants trumpistes cette fois. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. En revanche, il faut se préparer à une bataille juridique, celle-là qui va commencer dès les prochaines heures, et notamment autour de la Pennsylvanie, qui, on l'a compris, s'annonce comme l'État clé des États clés. Il y aura une mobilisation. Дорогие друзья, я от всей души поздравляю всех нас, жителей Удмуртии, со столетием государственности республики. Я горжусь, что благодаря вашей поддержке и решению президента России вот уже 3,5 года я работаю в Удмуртии, в уникальном регионе. У нас бережно сохраняются вековые традиции, культурное многообразие и историческое наследие каждой из более чем 100 национальностей. Наш приоритет – качество жизни каждой семьи. Именно поэтому столько внимания мы с вами уделяем развитию инфраструктуры и социальной сферы. Для меня важно, чтобы каждый житель имел возможность отправить своих детей в современные детские сады и школы, проходить лечение на новейшем оборудовании, отдыхать в благоустроенных парках и скверах, заниматься спортом на новых площадках. План развития на ближайшие 10 лет формируем мы с вами совместно. Наш президент Владимир Владимирович Путин сказал, что величие России неотделимо от достойной жизни каждого гражданина. Движение к поставленным целям возможно только при активном участии общества и напряженной работе всех ветвей власти. Важен вклад каждого. В Удмуртии живут трудолюбивые и неравнодушные люди. Это врачи, которые спасают сотни жизней, учителя, которые воспитывают детей и в городах, и в небольших деревнях, инженеры и конструкторы, благодаря которым продукция наших заводов известна во всем мире. Это тренеры и спортсмены, You are not a brand. You are not a job title. You are not a social media bio. Whatever set notion you have about who you are. Here's what in the Florida presidential vote, NBC News projects that Donald Trump will win Florida's electoral votes. If we're starting to get some of the battlegrounds in Ohio, the president took Ohio 18 electoral votes into his column. And let's look at Iowa. Trump projected winner in Iowa, 6 electoral votes. Texas, too early to call. Trump leads, however.
Well, I'm just sorry, in my ear as those words came out of my mouth. Trump now is the projected winner in Texas. Again, Trump now the projected winner in the state of Texas. All right, in Minnesota, it is too early to call, but we can say that Joe Biden is leading in that state. In Arizona, it is too early to call, but again, it appears that Joe Biden has taken a lead there. Georgia is the curious one that we're watching right now, as Chuck keeps pointing out, waiting for those numbers, those votes to come out of the Atlanta area. But right now, we characterize it as too early. North Carolina is too close to call. Let's go to Pennsylvania. It is too early to call. We await mail-in ballots there, which can arrive up to 3 days after Election Day if they are postmarked Election Day. Here's the presidential race in Montana. It's too early to call, waiting for votes there, but the president has a lead. Maine is too early. Michigan, also too early. That's part of what Democrats hope will be that blue wall. Michigan, yeah, we talked about that. Wisconsin's the other one, too early to call. We're awaiting votes in Milwaukee County, which is a big one for Joe Biden if he hopes to pull that one out. And in Nevada, too early to call. And Alaska is too early to call. So where does this lead us? Let's show you the electoral map at this hour. The road to 270, and it's got Donald Trump now out front with 209 electoral votes to 205 for Biden. Hey, NBC News viewers, thanks for checking out our YouTube channel. Subscribe by clicking on that button down here. К слову, интересно ваше мнение. Совершенно недавно наткнулся на гейминг-браузер Opera GX. Может быть, кто-то из вас пользовался им и сможет рассказать больше, чем узнал я. Пишите в комментариях. Но вот чем мне приглянулся Opera GX. Функция GX Control, которая позволяет ограничивать использование браузером оперативной памяти и ресурсов центрального процессора. Теперь вы можете лично регулировать. Your patience is commendable. We knew this was going to go long, but who knew we're going to go... Говорят, бабок-то немерено там надо разбирать. Well, thank you very much. Thank you. Thank you very much. Please sit. Thank you. This is without question the latest news conference I've ever had. Thank you. I appreciate it very much. And I want to thank the American people for their tremendous support. Millions and millions of people voted for us tonight. And a very sad group of people is trying to disenfranchise that group of people. And we won't stand for it. We will not stand for it. I want to thank the First Lady, my entire family, and Vice President Pence, Mrs. Pence, for being with us all through this. And we were getting ready for a big celebration. We were winning everything, and all of a sudden it was just called off. The results tonight have been phenomenal, and we are getting ready. I mean, literally, we were just all set to get outside and just celebrate something that was so beautiful, so good, such a vote, such a success. The citizens of this country have come out in record numbers. This is a record. There's never been anything like it. To support our incredible movement, we won states that we weren't expected to win. Florida, we didn't win it. We won it by a lot. And we won the great state of Ohio. We won Texas. We won Texas. We won Texas by 700,000 votes, and they don't even include it in the tabulations. It's also clear that we have won Georgia. We're up by 2.5% or 117,000 votes with only 7% left. They're never going to catch us. They can't catch us. Likewise, we've clearly won North Carolina, where we're up
1.4%, or 77,000 votes with only approximately 5% left. They can't catch us. We also, if you look and you see Arizona, we have a lot of life in that. And somebody declared that it was a victory for, and maybe it will be. I mean, that's possible. But certainly there were a lot of votes out there that we could get because we're now just coming into what they call Trump territory. I don't know what you call it, but these were friendly Trump voters. And that could be overturned. The gentleman that called it, I watched tonight, he said, well, we think it's fairly unlikely that he could catch. Well, fairly unlikely. And we don't even need it. We don't need that. That was just a state that if we would have gotten it, it would have been nice, Arizona. But there's a possibility, maybe even a good possibility. In fact, since I saw that originally, it's been changed and the numbers have substantially come down just in a small amount of votes. So we want that obviously to stay in play. But most importantly, we're winning Pennsylvania by a tremendous amount of votes. We're up 600. Think of this. Think of this. Think of this. We're up 690,000 votes in Pennsylvania. 690,000. These aren't even close. It's not like, oh, it's close. With 64% of the vote in, it's going to be almost impossible to catch. And we're coming into good Pennsylvania areas where they happen to like your president. I mean, it's so we'll probably expand that. We're winning Michigan, but I'll tell you, I looked at the numbers. I said, whoa. I said, wow, that's a lot. By almost 300,000 votes, and 65% of the vote is in. And we're winning Wisconsin, so we're winning. We don't need all of them. We need, because when you add Texas in, which wasn't added, I spoke with the really wonderful governor of Texas just a little while ago, and Greg Abbott, he said, congratulations. He called me to congratulate me on winning Texas. I mean, we won Texas. I don't think they finished quite the tabulation, but there's no way. And it was almost complete, but he congratulated me. Then he said, by the way, what's going on? I've never seen anything like this. Can I tell you what? Nobody has. So we won by 107,000 votes with 81% of the vote. That's Michigan. So when you take those three states in particular, and you take all of the others, I mean, we have so many, we had such a big night. You just take a look at all of these states that we've won tonight, and then you take a look at the kind of margins that we've won them by. And all of a sudden, it's not like we're up 12 votes and we have 60% left. We won states, and all of a sudden, I said, what happened to the election? It's off. And we have all these announcers saying, what happened? And then they said, oh, because you know what happened? They knew they couldn't win. So they said, let's go to court. And did I predict this, Newt? Did I say this? I've been saying this from the day I heard they were going to send out tens of millions of ballots. We're listening to the president speaking at the White House, but we got to dip in here because there have been several statements that are just frankly not true. The president going through some of the states, stating that he has prevailed in those states, naming Georgia, saying they're winning Georgia, or that they won Georgia, there's no way they'll catch us, that they're winning Pennsylvania, won Michigan. The fact of the matter is those states have not come close to counting all of their vote. There's still outstanding vote. Do we have a moment to go to Chuck? We'll keep our ears on this and promise to go back as news events warrant. But just can you explain why it is that it's not possible for anyone to say they've won in this particular state? Right. So what we have here, first of all, 1.9 million votes have not been counted. Can I repeat? 1.9. That is 3 times the lead that Trump has. Okay, so that is way too many votes, number one. And as you can see, most of this is election day vote.
We know the president had an advantage on election day vote, so we have gotten very little of the early and absentee vote. And then you want to throw in one more way of just seeing, let me just remind you of where we are with Philly. Half of Philly has not come in. Let's go to Michigan. He said Michigan, that he's running up margins in Michigan, and we've won Michigan. So can you show us how much vote is left over in Michigan that hasn't been counted As you can see, we've only gotten 2/3 of the vote in. This is actually, so there's just 303,000 difference here. Again, 1.8 million votes are left to be counted. Let me repeat, 1.8. Do the math. It's 6 times, okay? What about Wisconsin? All right, so that, and as you can see, most of this is still same-day vote. So this is why Michigan, a lot of people are so bullish for the Democrats in Michigan the minute that vote comes in. And then Wisconsin, this is where, but it's tight, and it's 116, 81% is in. We're waiting for 700,000 votes. And trust me, with Milwaukee being one of the places, 116 is not enough there. And I'll just go you real quick here. Milwaukee, we still have less than half. And notably, the president also talked about a group of people trying to disenfranchise the vote, winning everything. Let's listen in. Thank you, Mr. President. I want to join you in thanking more than 60 million Americans who have already cast their vote for 4 more years for President Donald Trump in the White House. And while the votes continue to be counted, we're going to remain vigilant, as the President said. The right to vote has been at the center of our democracy since the founding of this nation, and we're going to protect the integrity of the vote. But I really believe with all of my heart, with the extraordinary margins, Mr. President, that you've inspired in the states that you just described, and the way that you launched this movement across the country to make America great again, I truly do believe, as you do, that we are on the road to victory and we will make America great again. Thank you, Mr. President. Разместите вакансию на ХХРУ всего за 199 рублей. Ведь здесь можно найти любого сотрудника. Good evening. Your patience is commendable. We knew this was going to go long, but who knew we were going to go into maybe tomorrow morning, maybe even longer. But look, we feel good about where we are. We really do. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it's going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted. But we're feeling good. We're feeling good about where we are. We believe one of the nets has suggested we've already won Arizona, but we're confident about Arizona. That's a turnaround. We also just called it for Minnesota, and we're still in the game in Georgia, although that's not one we expected. And we're feeling real good about Wisconsin and Michigan. And by the way, it's going to take time to count the votes. We're going to win Pennsylvania. I've been talking to folks in Philly, Allegheny County, Scranton, and they're really encouraged by the turnout and what they see. Look, you know, we could know the results as early as tomorrow morning, but it may take a little longer. As I've said all along, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. And I want to thank every one of you who came out and voted in this election. And by the way, Chris Coons and the Democrats, congratulations here in Delaware.
Pardon? Hey, John, the Gov, yeah, the whole team, man. You've done a great job. I'm grateful to the poll workers, to our volunteers, our canvassers, everyone who participated in this democratic process. And I'm grateful to all my supporters here in Delaware and all across the nation. Thank you, thank you, thank you. And folks, you heard me say it before. Every time I walk out of my grandpa's house up in Scranton, he'd yell, Joey, keep the faith. And my grandma, when she was alive, yelled, no, Joey, spread it. Keep the faith, guys. We're going to win this. Thank you, thank you, thank you. Your patience is great. Let's walk over here. All right, former Vice President Joe and former Second Lady Jill Biden thanking supporters for their patience, talking about how they think it's going to take a little while, but they still feel confident about Нет, так наоборот, ну типа того, да. А, думаешь так, да? А, вот так, да, это есть. Так нет, моя работа взагалі, ти чого ти несеш таке? Политика всегда ведь была. Тут ничего тут особенного нет. Больше воруют, ты работаешь, кто-то больше ворует, кто-то меньше. Война началась, пришли, у тебя половину своровали. И там, здесь четверть там. Что, будешь сбиться, что ли, за дурак, что ли, последний? Работай просто, и все. Делать типа того, тогда работать. Так а зачем? Тебе зачем это? Ты вообще, да, почему не беременная вообще? Даже не беременная, говорит, ну, тебя понял. Нормальный мудрый, не все равно, тебя понял. Не нравится это как-то хорошо, не понимаю, да. Нет, реально, не может это быть. То есть это безусловно, вот они вот роскошь, вот, кому это надо? Это никому не надо. Вот я тебе говорю, они для себя, это кажется только, их не надо заставлять, они говорят, все внутрь, да, просто они же душа, они внутрь все заглянут. Это настолько все, как бы, понимаешь, да, как бы, да, это не так нельзя жить, понимаешь, нельзя это, да. Надо быть беременной, понимаешь, и потом надо быть, да, очень, я понимаю. Тут я тебя говорю, да. А что нет, да. Это уже не твое дело, понимаешь? Да. Я, вот типа того, да. Родная после все знаю. Ладно. Ладно. Ну че? Что надо-то? Что-то... А, я же закрыть там хотел эту штучку. Поди еще сегодня какой-нибудь праздничный день, нет? Что-то такое вроде было когда-то, да? Нет, я просто, я просто узнаю, да, вдруг, мне такая разница. А, у нас это, наверное, отменили праздник ТСИ. А нет, что не красный. Красный это что, типа праздник? Нет, тут непонятно.
О, День флага в Панаме, самый раз. Вооруженные силы в Италии. Черный день-то нет. Ладно, в принципе, не разница. Не, надо все равно узнавать как-то. Да. С учетом переносов тоже праздник. Типа день стакан литра. Любого. Как-то все интересно, да. Повыше не считаю, наверное. Ладно. Что-то даже это все не важно, где бабки мои делают. Деньги нет. Стандарт.